অনুপমা কেমন আছে? লেফট শোল্ডার পেন কখন হচ্ছে? রাতে ঘুমাবো আর যন্ত্রণা বোধ করি, আর এমনি দিনের বেলায় পিছন দিকে ঘোরাতে পারি না। More at night, difficult to move the hand backward. যখন তখন এই যেন একটু অবশ মতো লাগে। With numbness of her left hand, ঝিনঝিনো করে? হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে Tingling and numbness. আমি একদম এই পিছন সাইডে যে একটু ব্লাউজ খুলবো খুব ব্যথা অনুভব করছি। Difficulty to raise her hand up. মাঝে মাঝে যন্ত্রণা হচ্ছে। কি করলে কমে? কিছুই করছি না। গরম ঠান্ডা কিছু দিলে কমে? আমি দিচ্ছি না, এই ওষুধপালা খেয়ে। I am asking if hot or cold makes it better, none as such. কি করে শুরু হয়েছিল এটা? এমনি থেকে আপনা থেকেই হলো, আমি বুঝতেই পারিনি কি করে ব্যথাটা। No history of injury. আর কিছু? আর এই যখন তখন একটু ঘুমের মধ্যে যেন ঘুমটা কম হচ্ছে রাতে, মনে মনে ভাবছি যেন যে আমার ঘুম কম হচ্ছে। Sleep is less. Sometimes when you come across neck pain, shoulder pain which is radiating to the left hand with numbness, have a quick look in Borike, please, Paris quadrifolia. Paris is a wonderful medicine for neck and shoulder pain which is radiating to the arm. I think it's mostly left-sided. Left-sided, Yes. yes. So left-sided Paris quadrifolia, Paris, Paris. Neck and shoulder pain which is radiating down to the left arm. Neuralgia beginning in left intercostal region extending into the left arm. That's correct. Weight and weariness in the nape of neck and across the shoulder. Arm becomes stiff, fingers clenched. Fingers often feel numb, numbness of the upper lip. And remember, Paris is a left-sided remedy, very similar to lachesis, very talkative like lachesis. If you see the mind section, it mentions garrulous, prattling, vivacious, very talkative like lachesis. So I remember it in context with lachesis. When lachesis doesn't work, left-sided, predominantly more numbness, neurological, with the loquacity of lachesis, think of Paris. You're with me? Could you discuss briefly calmia latifolia also? Calmia can be left-sided as well, but calmia, I will say it's more migratory, can be very shifting in calmia. And calmia can have more stitching pains. So that's more adaptable for calmia. Have a look in Paris, please. Mind section, garrulous, prattling, vivacious. Just put a note, analogous to lachesis, talkative, left-sided with numbness. More numbness and tingling left-sided. Upper? কি হয়? Hemorrhoids? সমস্যা দেখা দেয়, এমনি রক্ত পড়ে না, এমনি একটু পায়খানাতে বাধা হলে তখন একটু কষ্ট হয়, কি হয়? যন্ত্রণার মতো অনুভব হয়, আর হালকা ঝুলে আছে। Hemorrhoids with pain in the rectum, it's an external piles, blood যায় না? না, ওটা হয় না। আর কিছু? খুব 9 মাসে 6 মাসে একবার খুব পায়খানা যখন করা হয়ে যায় তখন একটু সে না হওয়ার মতো। আর কোনো অসুবিধা? এই সুগার আছে। সুগার ওষুধ খাও তো? ডায়াবেটিক, অন কনভেনশনাল অ্যান্টি-ডায়াবেটিক মেডিকেশন। আর শীত বেশি লাগে না গরম বেশি লাগে? শীতের সময় শীত বেশি লাগে, আবার গরমের সময় গরমও বেশি। Both chilly and hot, sensitive to both. You got the points till now? Left shoulder pain, worse at night. Tingling and numbness in her left hand. Sleep is less, she is diabetic, hemorrhoids with anal pain. বলো তারপর? সন্ধ্যের সময় হলে শরীরটা এত ক্লান্তি হয়ে সবসময় যেন ঘুমের মধ্যে কাটে। Debility and sleepy, worse in the evening. ঘুম ভাব। Sleepy more in the evening. ঘুম কিরম হয় রাত্রিরে? রাত্রে বললাম ঘুমাবো, ঘুমাতে মনে হচ্ছে ছ্যাঁক করছে, এক না হয়ে যাবে, মনে হচ্ছে আমার ঘুম ভালো হচ্ছে না। Sleep is disturbed at night. এমনি ভোরবেলা উঠে মর্নিংয়ে যায়, তার আগে যেন সবসময় মনে হচ্ছে ঘুম হচ্ছে না। Sleep is less. খেতে কি ভালোবাসো? টক ঝাল মিষ্টি নোনতা তেতো? তেতোটাই তো খাওয়া চলছে এখন। পছন্দ কোনটা? মিষ্টিও পছন্দ। Desire for sweets? মাছ মাংস ডিম? এগুলো সবটাই খায়।
খাওয়া সব গরম খেতে পছন্দ ঠান্ডা? না, ঠান্ডা গরম যেটা হয় সেটাই। কাঁচা নুন খাও? কম খাই খুব, এমনি প্রেশার হাই। পায়খানা? পায়খানা নর্মাল প্রতিদিন। শি ইজ হাইপারটেনসিভ, অন প্রেশার ওষুধ খাও? প্রেশার ওষুধ 1 মাস খেয়েছিলাম, হাই হয়েছিল বলে, তারপর ওষুধ রাখা। হাইপারটেনসিভ, শি টেকস দ্য মেডিসিন ইন্টারমিটেন্টলি। পায়খানা কিরম হয়? পায়খানা সকালে একটা নর্মাল হয়ে যায়, তবে সারাদিনের মধ্যে হয়তো কোনোদিন আরেকবার হয়, আবার কোনোদিন হয়। স্টুল ইজ রেগুলার? আর এই মেজাজ? আমাদের মেজাজটা মাঝে মধ্যে খাট্টা হয়, আবার মাঝে মাঝে নরম থাকে। ইরিটেবল? আছে তো, নাতিপতি নিয়ে আবার যখন একটু কষ্ট হয়। গ্যাস অম্বল কিছু? গ্যাসের সমস্যা খুব একটা নেই। নো ব্লোটিং অ্যাজ সাচ? স্মরণ শক্তি? মনে থাকে, আবার মাঝে মধ্যে ভুলে যাই এরকম। আমার এই হাতটাই বেশি সমস্যা হচ্ছে, আমি হাতটা কি করলে হাতটা কমে একটু? কিছুই করছি চেপে না, ধরলে, মাঝে গরম মাঝে ঠান্ডা কিছু দিলে? নিজে নিজে একটু, যেমন পরশুদিন খুব কামড়াচ্ছিল। কি করলে কমে? এমনি নিজে নিজে হাতটা এরকম করে আর টেপাটিপি করে প্রেসিং মেক্স ইট লিটল বিট বেটার। মা তোমার কি হচ্ছে? আমি বললাম আমাদের কিছু দিয়ে বাঁধতে হয় না তো? আই এম আস্কিং, ডু ইউ নিড টু টাই ইট আপ? নো, কিচ্ছু করি না। আমি এখানে ওষুধ খেয়ে কমেছিল, আর এই আমার 1 মাস গ্যাপ গেছে, আর ওই জন্য আমি ব্যথাটাই আমার বেশি শরীরে কষ্ট হচ্ছে। গরম ঠান্ডা কিছু দিলে কমে? দিচ্ছি না তো। সারাদিনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কখন বাড়ে? সকাল, দুপুর, সন্ধে, রাত্রির? ওই রাতে যখন ঘুমাবো, হাত চেপে ঘুমাবো, দেখবো হালকা যন্ত্রণা অনুভব হচ্ছে। চেপে ঘুমালে মানে? ধরো এই পাশ করে শুয়ে আছি, এবার দেখবো ব্যথা যন্ত্রণা অনুভব হচ্ছে। Pain is more worse when lying on the affected side. ফিরে শুয়ে দেখি, বলি হাতটা কষ্ট হচ্ছে এরকম। আর ওই যখন একটু কিছু পিছনের দিকে কাজের জন্য হাত লাগাতে যায়, সেই তখন একদম হাতে পিছন দিকে যায় না, তখন মনে মনে খুব কষ্ট। See what you got: left shoulder pain, night aggravation lying on affected side, but it's also better by pressure, right? Tingling and numbness, hemorrhoids with anal pain, sleepless, debility and sleepy in the evening, desire for sweet, more of an irritable temperament, but it's not very marked, to be honest. I'm sharing with you my thought process. When she said I can't sleep well, but I feel really sleepy in the evening hours, remember that is very good indication for opium. Sleeplessness, but there is a lot of sleepiness throughout the daytime. Opium is Nash's trio of sleepy remedies: Antim Tart, Nux Moschata, Opium. Nash's trio of sleepy remedies: Antim Tart, Nux Moschata, Opium. So I can't sleep at night, but in the daytime, it's as if I am under opium intoxication. I'm sleepy and drowsy throughout the day. And that is a good indication for opium, especially with the neurological involvement. Tingling and numbness in our left hand. Opium is a neurological medicine. You're with me? Tingling and numbness with insomnia plus sleepy in the daytime or in the evening hours. You're with me? Number one. Number two, not a good picture, but an outside picture for lycopodium. More in the evening hours. Debility in the evening with the desire for sweet. That's it. Nothing much. But thirdly, and which I feel is an important modality, aggravation lying on affected side, but better by pressure. You understand, two contra modalities in one constitution. That means I'm aggravated by pressure, aggravated by touch, but better by pressure. You have 4 medicines for that: capsicum, ignatia, plumbum, china. You understand what I mean? When the patient tells you I cannot touch that part, but pressure makes it really better. You're with me? I cannot touch that part, but pressure makes it really better. Ignatia, because it's a remedy for paradoxicalities. Plumbum, capsicum, china. Now you see, I'm trying to share this with you. Amongst these 4, which one has an affinity for neurological system? Plumbum metallicum, right? China doesn't have an action for nervous system, nor does, what was the other one? Capsicum. Ignatia can be, but definitely plumbum. You're with me? I'll go for plumbum met 200C today. I repeat again the points of plumbum metallicum. Tingling and numbness, plumbum met has a neurological action. With the modality aggravation, touch, better by pressure. Have a look in Allen's. If you have Allen's, I think it's, did I bring Allen's? Yeah. Acid thoughts of left-sided, better by pressure, desire
But that combination, it won't have it. Aggravation touch better by pressure. You're correct in one way with the neurological and diabetes. Where was it? China relation in Allen's, I think, Syncona. Allen's Syncona. Pains are aggravated by slightest touch, better by hard pressure. In bracket, capsicum, plumbum, also at ignition. That is a very uncommon modality. If you ever get it, always make sure it's a part of your totality. I cannot lie on that side, but at the same time, I press these parts, I feel better. Plumbum at 200C. Another remedy which you can think of when diabetes mellitus is the predominant factor with neurological affection, tingling, numbness. Remember Curare, C-U-R-A-R-E. Curare is an arrow poison and special action for cases of diabetic neuropathy. Well selected medicines have failed. You have tried your plumbum, causticums, you have tried gelsemiums, not working. Think of Curare if it's a diabetic individual. If anyone is there on Curare, just have a read, please. C-U-R-A-R-E, diabetic neuropathy, that's it. It mentions, I think, about producing paralysis. Just read the introduction. Glycosuria with motor paralysis. That's it, yes. The glycosuria is diabetes with motor paralysis. So, neurological involvement in a diabetic patient, when your well selected medicines have failed, try Curare 1M. 1M. দেখান বাইরে দিয়ে দেবে